Hello everyone. Again welcome back to my another video of the independence project for the students for Indian students. This video will be on social studies. আর এই ভিডিওটাতে আমি সোশ্যাল স্টাডিজের সিভিক্সের একটা খুব বেসিক টপিক কভার করব ডেমোক্রেসি। সো লেটস স্টার্ট। এটা শুধু ডেমোক্রেসি নয়, এইখানে আমি ডেমোক্রেসিটা বলতে গিয়ে আমি আমার যে নেক্সট যে ভিডিওগুলো হবে সেই নেক্সট ভিডিওর বেসগুলোকেও আমি কভার করব। আর আপনাদের এইটা রিলেটেড আরও যদি কোনো ভিডিও লাগে আপনারা প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখবেন, আমি সেগুলোর উপরেও ভিডিও বানাবো। আর যারা এতক্ষণ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে আমার রিকোয়েস্ট, আপনারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর এই ভিডিওটা বাকি সবাইকে শেয়ার করবেন, আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাসে দেবেন, ফেসবুকে দিতে পারেন, যাতে এই ভিডিওটা আর এই যে প্রোগ্রামটা, যে ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রজেক্টটা, সেটা যেন সবাই অ্যাক্সেসটা পায়। ওকে, সো লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। So, social studies independence program, the topic is democracy and the topic is related to civics. So, first start, what is democracy? A very basic question, স্টুডেন্টদের এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে। আমি খুব বেসিক ডেফিনিশন একটা লিখে দিচ্ছি। আর ডেমোক্রেসি ইজ আ টাইপ অফ গভর্নমেন্ট, সরি, where the citizens of that nation or country have the right to choose their rulers. A very, very basic definition. এরপরে আমরা আসছি হোয়াট মেক্স ওয়ান কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক। এইটার ওপরেই কিন্তু আমার মনে হয়েছে এত বছর ধরে পড়িয়ে যে এইটার ওপরেই বেস করে কিন্তু পুরো সিভিক্সটা দাঁড়িয়ে আছে। A democratic country has some basic features. আমি এগুলোকে একে একে ডিসক্রাইব করছি, জাস্ট পয়েন্টস আমি লিখে দিচ্ছি, এইগুলোর উপরেই বেস করে আমি নেক্সট ভিডিওগুলো ডিসক্রাইব করব। নাম্বার ওয়ান, they have a constitution. Next, they have fundamental rights. Next, they have a universal adult franchisee. আমি এগুলো নেক্সট ভিডিওতে ডিসক্রাইব করব। নেক্সট ভিডিওগুলো কোনো একটা টপিক হবে আমার কনস্টিটিউশনের উপরে, কোনো একটা টপিক হবে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির উপরে, কোনো একটা টপিক হবে আমার ফান্ডামেন্টাল রাইটস। হোয়াট আর দ্য নেক্সট ভিডিও টপিকগুলো, হোয়াট আর দ্য বেসিক ফান্ডামেন্টাল rights of India, like right to freedom, right to constitutional remedies, etc., etc., secularism, এগুলোর উপরে আমার বেসিক টপিকগুলো রেডি হবে। ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি। নেক্সট কামস হোয়াট মেক্স ওয়ান কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক। ইলেকশন সিস্টেম where everyone can take part. এটার উপরে কিন্তু পরীক্ষার সময় কোশ্চেন থাকে যে হাউ ইজ দ্য ইলেকশন সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া, যেটার উপরে একটা পুরো বড় চ্যাপ্টার রয়েছে ক্লাস 9-এ। সরি, ইট ওয়াজ অ্যান্ড নেক্সট legislature which is formed or chosen by the people of that country. Next, executives play a good role. Next, an independent judiciary. These are the basic, all the topics, they are the basic topics of civics. এবং
এই টপিকগুলোর ওপরেই বেস করে ভিডিও আমার নেক্সট ভিডিওগুলো হবে। ওকে, অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি। নেক্সট কামস হোয়াই ইন্ডিয়া ইজ ডেমোক্রেটিক। সো আমরা এইখানে যে পয়েন্টসগুলো লিখলাম সেই পয়েন্টসগুলোকে আমরা এখানে ডিসক্রাইব করব। India has a constitution made by Constituent Assembly of India. ভিডিও আসবে আমাদের উপরে হাউ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি ওয়াজ মেড, হাউ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওয়াজ মেড। নেক্সট, fundamental rights. India has fundamental rights mentioned in the constitution. Everyone has to follow them. Next comes India has universal adult ফ্র্যাঞ্চাইজি। আমি ডেফিনিশনটা এখানে লিখে দিচ্ছি স্টুডেন্টদের সুবিধা হবে বুঝতে। ইচ অ্যান্ড এভরি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অ্যাবভ 18 years of age has the right to give vote irrespective of their gender, sex, religion, place of birth, caste, etc. This is the very basic definition of universal adult franchise. আমি ইচ্ছা আছে এটা পরে নেক্সট একটা elaborate video করব। নেক্সট, ইলেকশন সিস্টেম। এক্স্যাক্টলি, India has an excellent, sorry, not excellent. India has a free, sorry, election commission of India and independent body manages the election system of India. What are the types of elections? Central government like Indian Parliament, they choose the members of Indian Parliament. Next comes state government, state legislative assembly, members of or Vidhan Sabha, and they are called MLA. That means members of the legislative assembly. Next comes the local government like panchayat, municipality, and or corporation. Then the Jila Parishad, Gram Sabha, etc. 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 Next, ইলেকশন সিস্টেম। এটা আমি আগে মেনশন করলাম যে ইন দ্য ইলেকশন সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া এভরিওয়ান ক্যান টেক পার্ট। ইটস আ free for all Indians. We have universal adult franchisee, a legislature that is formed or chosen by the people of the country. আমি legislature গুলোকে এখানে মেনশন করলাম। Indian Parliament is a form of legislature. State Legislative Assembly is a legislature. Next comes the executives. We have executive system in India who execute
দ্য লজ অফ দ্য কান্ট্রি, এটা নিয়ে আমি পরে ডিটেলসে ভিডিও করব। নেক্সট কামস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি। India has an independent judiciary. We have Supreme Court in Delhi. We have high courts in most capitals of Indian স্টেটস। আবার বলছি, আমি যে নোটটা বানাচ্ছি এটা স্টুডেন্টদের লেখার দরকার নেই, এটাকে এইটার আমি একটা ওয়েব লিঙ্ক অ্যান্ড পিডিএফ আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোরা ডাউনলোড করে নিতে পারিস। তারপর তোরা ওখান থেকে নোট করতে পারিস, বা যদি কোথাও কোনো অসুবিধা হয় আবার তোরা একটু ভিডিওটায় কাম ব্যাক করতে পারিস। নেক্সট উই হ্যাভ লোকাল কোর্টস লাইক সিভিল court and sessions court. Judiciary has one independent chapter in class 8. এইটা আমরা ডিটেলসে পরে একটা ভিডিও বানাবো। এরপরে আমি আসছি, তাহলে আমাদের কাছে মোটামুটি ক্লিয়ার হলো হোয়াট ইজ ডেমোক্রেসি, হোয়াট মেক্স ওয়ান কান্ট্রি ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড হোয়াই ইন্ডিয়া ইজ ডেমোক্রেটিক। মোটামুটি ব্যাপারটা ক্লিয়ার। এরপরে আমি আসবো কিছু এক্সাম্পল, কিছু সাম ইনস্ট্যান্সেস, যেটা আমি আগে থেকে নোট করে রেখেছি যাতে তাড়াতাড়ি হয়। সাম ইনস্ট্যান্সেস অফ নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশনস। ভেরি বিগিনিং, প্রথমেই 1973 চিলিয়ান কু ডিট্যাট। ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, হোয়াট ইজ কু ডিট্যাট, আমি এটা একটু লিখে দিচ্ছি। এটা ক্লাস 9-এর চ্যাপ্টারে আছে, হোয়াট ইজ কু ডিট্যাট। when the defense forces of one country takes the administrative power of that country by force. Sorry, there was a spelling mistake. Administrative power of that country by force, that is known as coup. এটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কান্ট্রিতে হয়েছে, এটা চিলিতে হয়েছে, আমি জাস্ট নোট করে রেখেছি। 1973 চিলিয়ান কু ডিট্যাট। জেনারেল অগাস্টো পিনোশে, হি ওয়াজ অ্যান আর্মি অফিসার উইথ হিজ টিম অফ আর্মি। উনি প্রেসিডেন্ট সালভাদর অ্যালেন্দে, হু ওয়াজ at that time he was the রুলার অফ দ্য কান্ট্রি, ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট সালভাদর অ্যালেন্দে। উনি কি করেছিলেন, উনি সালভাদর অ্যালেন্দেকে সরিয়ে পাওয়ারটাকে নিচে ক্যাপচার করে নিয়েছিলেন। কে ক্যাপচার করেছিলেন? জেনারেল অগাস্টো পিনোশে। সো ইট ইজ ওয়ান এক্সাম্পল যে হোয়াট ইজ আ নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশন। নেক্সট কামস কু বাই পারভেজ মুশারফ ইন 1999 ইন পাকিস্তান, আওয়ার নেবার কান্ট্রি। পারভেজ মুশারফ কি করেছিলেন, উনি ওখানকার কান্ট্রির যে ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট ছিল, যিনি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন, তাকে উনি বাই ফোর্স সরিয়ে কি করেছিলেন, উনি পাওয়ারটা নিজেতে নিয়ে নিয়েছিলেন। সো ইট ওয়াজ এ নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশন। নেক্সট কামস অ্যাডলফ হিটলার। 1933-তে হিটলার পাওয়ারে এসে কি করলেন, উনি ফার্স্টেই ওনার কান্ট্রি যে ডেমোক্রেটিক রাইটসগুলো ছিল, লাইক ফ্রিডম অফ স্পিচ, আদার ফান্ডামেন্টাল রাইটস, ওই রাইট, ফ্রিডম অফ নিউজ পেপার, ফ্রিডম অফ মিডিয়া, এগুলোকে উনি কি করলেন, ওগুলোকে উনি অ্যাবলিশ করে দিলেন। ওনার এগেনস্টে যারা ছিল তাদের সবাইকে উনি অ্যারেস্ট করলেন, তাদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠালেন, তাদেরকে গ্যাস চেম্বারে পাঠালেন, যেটা স্টুডেন্টসরা ক্লাস 9-এ পড়বে। রোল অফ অ্যাডলফ হিটলার, হিজ এমার্জেন্স অফ হিজ নাজি পার্টি। তাহলে এগুলো হচ্ছে সাম ইনস্ট্যান্সেস অফ দ্য নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশন। তাহলে আমরা একবার রিভাইজ করে নিই ভিডিওটা। লেটস স্টার্ট। এখানে আমরা কি শিখলাম? It is on democracy, civics. What is a democracy? A very very basic definition. আমি পরে ডিটেলস এগুলো প্রতিটা টপিকের উপরে ডিটেল ভিডিও বানাবো। কারোর যদি এইটার উপরে কোনো বেসিক ভিডিও লাগে আমাকে ওরা বলতে পারে, আমি ওটার উপরে
ফার্স্টে ভিডিওটা বানাবো। A democratic country has some basic features like they have a constitution and the constitution was made by constitutional assembly. Next comes the fundamental rights. Next comes universal adult franchise. Next comes an election system where everyone can take part. Next, a legislature that is formed or chosen by the people of that country. Next comes executive play a good role and independent judiciary. This is the features of a democratic country. Next comes what why India is democratic. India is a constitution as it was made by the Constituent Assembly of India, and the constitution was enacted and it came into force into 26th January 1950 on our Republic Day. Next, India has fundamental rights mentioned in the constitution. India is universal and franchisee. এখানে আমরা সবাই ভোট দিতে পারি whenever someone attains the age of 18 irrespective of their gender, sex, religion, place of birth, caste, etc. Next, India has Election Commission of India, an independent body that manages the election system of India. ইলেকশনে আমরা কাদেরকে চুজ করছি, we take part in the decision making of central government, Indian Parliament, members of Indian Parliament, state government, state legislative assembly, Vidhan Sabha, and the members are called members of the legislative assembly. Next comes the local government, panchayat, municipality or corporation. Next, India has an independent judiciary, Supreme Court, High Courts, and local courts. Supreme Court is in Delhi. High Courts are in most of the capitals of the Indian states, like in Kolkata, like in Bhubaneswar, in Ranchi, etc. etc. জুডিশিয়ারির ক্লাস 8-এ একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যাপ্টার রয়েছে, একটা স্পেশাল চ্যাপ্টার রয়েছে, ওটাতে স্টুডেন্টসদের এটা কাজে লাগে। সাম ইনস্ট্যান্সেস অফ নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশনস। 1973-তে চিলিয়ান কুডিট্যাট, ওখানে প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলান্দে ওয়াজ রিমুভড বাই জেনারেল অগাস্টো পিনোশে। প্রেসিডেন্ট সালভাডর অ্যান্ডের যে গভর্নমেন্টটা ছিল সেই গভর্নমেন্টটা ছিল ডেমোক্রেটিক্যালি ইলেক্টেড গভর্নমেন্ট। হি ওয়াজ এ নাইস পারসন, হি লুকড আফটার দ্য পিপল, হি গেভ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস, বাট জেনারেল অগাস্টো পিনোশে রিমুভ দ্যাট, সো ইট ওয়াজ আ নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশন। কু বাই পারভেজ মুশারফ ইন 1999 ইন পাকিস্তান। পারভেজ মুশারফ কি করলেন, হি ওয়াজ অ্যান আর্মি জেনারেল, হি ওয়াজ অ্যান আর্মি অফিসার। উনি কি করলেন, বাই ফোর্স উনি ওখানকার যে ইলেক্টেড গভর্নমেন্টটা ছিল সেই গভর্নমেন্টটাকে উনি ফেলে দেবেন, অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ নন ডেমোক্রেটিক সিচুয়েশন। Next comes Adolf Hitler. 1933, Germany, Nazi Party, when he came to power, he destroyed all the democratic rights and the civil rights of German people. And he packed all the people who were against him and he sent them to concentration camps and gas chambers. A very difficult, painful situation Germany had at that time, just before the Second World War. Class 9, Nazi Party and Rise of Germany. Sorry, Rise of Hitler. আমি কু ডেফিনিশনটা এখানে লিখে দিয়েছি। Sorry, will be take and when the defense forces of the country take the administrative power of that country by force, that is known as coup. স্টুডেন্টদেরকে আমি এখানে একটা ছোট্ট প্রজেক্ট দিচ্ছি, দেখি কে কে করতে পারে। Find out some non-democratic countries or some non-democratic situations in some countries. Please find that and write in the comment box. Okay, so thank you very much. This was our first video on the social studies and our topic was democracy. সবাই ভিডিওটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, চ্যানেলে যাবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সবাইকে শেয়ার করবেন, then it will be a wonderful engagement for the students and the Indian students will be independent. Thank you very much. আজকে ভিডিওটা আমরা এখানেই কমপ্লিট করছি। প্লিজ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও।